exceptional clinical expertise, cutting-edge infrastructure, and compassionate multidisciplinary team who's dedicated to offering a second chance at life for those patients with end-stage heart disease and lung disease. The journey of establishing the program is of this complexity and scale requires great vision, collaboration, and relentless effort. And trust me, we have come together as an expert team who will be here, who will be taking care of this particular program, and you will be hearing from them. I would extend my heartfelt appreciation to the entire surgical team, to the physicians, nurses, perfusionists, transplant coordinators, intensivists, and every member of this extended care ecosystem whose dedication has made this possible. The commitment ensures that patients receive care that is safe, ethical, timely, and of the highest standards. I take this opportunity in welcoming Dr. Kumud Dittal, who is here on the stage. He is a transplant surgeon. We will be hearing from him. So welcome to this conference. We also welcome Dr. Srinivasa Rajgopala, who we have known him as a pulmonologist, senior pulmonologist in City. We have Dr. Ilan Kumar Kalemurthy, who is our beloved CEO of the Chennai region, so we welcome you. And I think Dr. Ravi would be joining us online, so we would also welcome Dr. Ravi for this program. And we would like to thank you and for taking out your time, all the friends of the media and all the senior people who are assembled here. Thank you for taking time, coming here and giving us the support and encouragement that this particular program deserves. So I would like to thank you all for joining for a remarkable session, and once again welcome one and all. In the background, எதனால இந்த மீட்டிங்கை நம்ம பண்றோம் அப்படிங்கறத பத்தி நான் ஃபர்ஸ்ட் பேசுவோம். ஹார்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் விஷயம் இருந்தாலும் அது ஒரு ஹியூஜ் தேவை இருக்குது. அது டெஃபினட்டாக எங்கள் பேஷண்ட்ஸ் பேசுவாங்க அதை பற்றி பட் நம்பர்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு இயர் ஒண்டி ஒரு 10 லட்சம் பேஷண்ட்ஸ் க்ரானிக் லங் டிசீஸ்னால உயிரிழக்கிறாங்க. நிறைய பேரை நம்ம டெஃபினட்டாக காப்பாற்ற முடியும் அதில். சிமிலர்லி ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்னாலேயும். ஸோ கரெக்டாக எஸ்டிமேட் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 8,000 ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு இந்தியாவில் ஒண்டி, ஒரு 10,000 லங் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் இந்தியாவில் ஒண்டி தேவைப்படுது. ஆனால் நம்ம எவ்வளோ ஒரு வருஷத்துக்கு இந்தியா க்ராஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா 250 கூட பண்ண முடியறதில்லை. 250 ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ், 200 லங் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் கூட நம்ம இந்தியாவில் ஒரு வருஷம் இன்னும் அச்சீவ் பண்ண முடியல. ப்ரிடாமினன்ட் ஸோ நமக்கு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது, இந்த இக்கோசிஸ்டம் வந்து இருக்குது, பொலிட்டிக்கலி சப்போர்ட் இருக்குது, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. ஸோ டெஃபினட்டாக நம்ம இட் ஹஸ் ஹேப்பன் இன் த பாஸ்ட். பட் நம்ம போக வேண்டிய இடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டெஃபினட்டாக இந்த டைமில் ஒரு ஆக்சலரேட் பண்ணி டெஃபினட்டாக யாரெல்லாம் இதில் பெனிஃபிட் பண்ண முடியுமோ அவங்களுக்கு இந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அப்ரோச்சை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அவங்கள இன்னும் நல்லா கடவுள் கொடுத்த டைம் எவ்வளோ இருக்கோ எல்லாருக்கும் அதளவுக்கு அவங்களும் நல்லா இருந்து அவங்க ஃபேமிலியோட சந்தோஷமாக இருக்கணுன்றது ஒரு எங்களோட குறிக்கோள். ஸோ இது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹார்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் டீமை பற்றி பேசுறதுக்கு டாக்டர் குமுத் தித்தால் ப்ரோக்ராம் டைரக்டர் அவர் வந்து பேசுவார். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன், நம்மளோட டீம் பற்றி என்னது, எப்படி நம்ம இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன் வச்சுருக்கோம். இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் பேஷண்ட் சைட்லேருந்து அவங்க என்ன இதை பற்றி நினைக்கிறாங்க அப்படின்றது சில விஷயம். அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் அப்படி நம்ம இதை ப்ரொசீட் பண்ணலாம். எனி கொஸ்டின்ஸ் டெஃபினெட்லி அந்த டைமில் வி கேன் அட்ரஸ். ஸோ இதோட நான் நிறுத்திட்டு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கிறேன். டாக்டர் குமுத் தித்தால் இன்வைட் பண்ணுறேன், ப்ரோக்ராம் டைரக்டர் ஹார்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் யூனிட் அப்போலோ. To be addressing you today and letting you know a little bit about this program. Apollo Hospitals here in Chennai, the transplant program is not new. So you might wonder what is new. It's had a program for over 2 decades. But it's not a regeneration, it's probably a re-evolution where Apollo is trying to do something together with us in trying to keep a hub and spoke service where we are responsible now for delivering a heart and lung transplant and mechanical surgery support program nationally for the Apollo Hospitals network.
aiming obviously at the major metro tier 1 facilities. And that's a very hard task. And so what else is different is that this group, since I've been in India for the last 5 years, has been super selected for people who got the most incredible expertise clinically, with national and where possible international experience to bring in those different ideas of how to do things differently. And together with that, we now have a committed and dedicated team that does two things exceptionally well. One is in-hospital management, the way we treat our patients, the expertise across multidisciplinary, including our paramedical staff who are being trained, and our very important intensive care nurses, means that the patients are supremely well looked after, and that reflects in outcome. It's not just a matter of doing numbers or doing it when it's not going to have a decent outcome or a futile transplant. We want to try and convert these very sick situations into worthwhile lives subsequently. And that's the second part, is when they are discharged, we don't see hospital discharge as a success. We see hospital discharge as a step in that continued life with a good quality of life, where it's all about survivorship into the medium and long term. And that requires a dedicated expertise, which is completely different from people like Dr. Srinivas, Dr. Ravi Kumar for the heart, who continue to make sure these patients remain well for the rest of their life. We essentially, after transplant, have a lifelong commitment to two things. One is to keep our patients alive as long as possible, but often unspoken is our responsibility to the donors whose organs we need to keep alive for as long as possible. And those two things are really paramount. The third part, which we need to now aggressively work with your help, information and networking, is to make sure that patients deserve to be referred much earlier in time, to be informed about their disease state and where they're heading, including the option of transplantation, because the early referral determines a good outcome and the longer term survivorship with less risk. So I'll stop there, except to say that this is now an Apollo's a national program, and we're setting it up. We're already a transplant in Bangalore. We'll be extending that to Mumbai and Hyderabad, supplementing the work that's already going on there, and hopefully spreading across over the next year or two to the other major metro cities. So you'll hear more about this in the news, and certainly with the transplant work that's being done, and a lot of the other questions you may have will come out in the panel discussions. So I'll stop there and happy to answer anything later on. Thank you very much. Thousands. I'm actually quoting less number. I'll tell you why. Normally, இப்போ இந்த லங்னா மற்ற ஊரில் தான் இருக்கும். பெங்களூர்ல இருக்கலாம், மதுரையில் இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு சிட்டியில் இருக்கும். அந்த லங் வந்து சென்னைக்கு வரணும். ஓகேவா? அதுக்கு அந்த ஊரில் ஒரு சர்ஜிக்கல் கட்டிங் ஃபுல்லாக ஆப்ரேட் பண்ணும். அதில் வந்து ஒரு 20 to 30 people இருப்பாங்க அந்த ஊரில் மட்டும். இது எல்லாமே கிரீன் கார்டு, 100% கிரீன் கார்டு. ஏன்னா லிவர்லாம் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணலாம், கிட்னிலாம் வெயிட் பண்ணலாம். ஹார்ட் அண்ட் லங் வந்து ஒரு 4 to 6 hours-குள்ள நம்ம ஆபரேஷனே பண்ணி முடிச்சிடணும். அந்த ஆர்கன் சென்னைக்கு வந்து the ஆபரேஷனே how many hours, Dr. Kumar, how many hours you have to finish the surgery? What's the point is giving time for the heart and lung? Heart's ideally 4 hours, but we sometimes extend it. Lungs are a little bit more resilient, and we can extend that a bit more. அதாவது நீங்க பெங்களூர்ல ஒரு ஆர்கன் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 4 to 6 hours-குள்ள ஆபரேஷன் முடிக்கணும். அப்பனா how many people in the Bangalore road will help? How many police officer will help? How many people on the road will help? They have to stop the car for how many hours? Chennai land ஆகி அது ஒரு ஃளைட் கொண்டு வந்து அங்க அடுத்தடுத்து மெட்ரோவோ அதுல ஒரு people எல்லாமே கிரீன் கார்டு. நீங்க டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா thousands and people of இதுல ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு நான் சொல்றேன். சோ இதுல வந்து மொத்தம் 4 I have to thank 4 people here. ஒன்னு வந்து government of Tamil Nadu. They are very pro about organ donation and transplant. A big thank you, because they are the leaders in the country to create organ donation and transplant. Second one, the donor family. It's not an easy decision, because many of the potential donors who have just died now, I think they are all going very different time. நம்ம உட்கார்ந்து அவங்கள பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி அந்த டைம்ல வந்து டொனேஷன் பண்றதுக்கு டிசிஷன் எடுக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது.
the whole process, where somebody is alive today only because of the donor family. A big thanks to the donor family. All of us should be thankful to the donor. I'm sorry, it's just stop here. Donor family. Third one, the patients themselves. Maybe some of them can tell you a story. How many months they'll be struggling at home, and then how many months they'll be in the ICU before transplant. ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாசக்கணக்காக எக்மோ மிஷினில் இருக்கணும், 2 மாதம் 3 மாதம். அது ஃபேமிலி யோசனை பண்ணி பாருங்க, how much they have to support, and then lung transplant. அதுக்கப்புறமும் ஐசியூவில் இருந்து வீட்டில் ரெக்கவர் ஆகுது வந்து ஒரு எவரெஸ்ட்டில் ஏறுற மாதிரி தான். இப்போ ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் எவரெஸ்ட்டில் ஏறதுக்கு எவ்வளோ சிரமப்பட்டு ஏறமோ அதை விட டஃப் ஜாப் தான் ஒரு லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரெசிபியன்ட் அந்த அளவுக்கு அண்டர்கோ பண்ணுவாங்க. I want to listen to the story of people. I want you to listen. The fourth is the team which is performing the procedure. Dr. Kumu, Dr. Srinivas, the whole team, not only the surgical team, the intensive care team, anesthesia team, nursing, technicians, எல்லாருமே இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம். அது இல்லாமல் பப்ளிக், police officials, general public, there are so many people are getting involved. This is the story behind just one transplant. That's the effort puts. அந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் உங்களை கூப்பிட்டுருக்கோம். ஏன்னா நீங்கள் என்ன மெசேஜ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா, ஆர்கன் டொனேஷன் ப்ரொமோஷன் இதில் இம்பார்ட்டன்ட். செகண்ட் வந்து ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த ஆப்ஷனே இந்தியாவிலே கிடையாது. 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாருக்காவது லங் ஃபெயிலியரா ஹார்ட் ஃபெயிலியரா ரெண்டே ஆப்ஷன் தான். ஒன்று தே ஹேவ் டு டை, அல்லது தே ஹேவ் டு கோ டு அப்ராட், யூகே போகணும், சிங்கப்பூர் போகணும், சம் கண்ட்ரியில் போய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஊர்லேயே சென்னையிலேயே இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. Even I can start with Dr. Kumul. You worked in UK, you worked in Australia, now back to India. Can you just briefly share your experience on, quickly, in 2-3 minutes, your background, what have you done so far? Main difference is obviously the healthcare system. So where I worked first in the United Kingdom and Australia, of course, it is all part of the National Health Service, so there's no obligation on patients to have to pay for anything. It all works, and transplant centers for heart and lung and cadaveric donated organs, which to me are national resources, are therefore only utilized in government and public hospitals. But in countries like this, so in the States and here, there's insurance, there are corporates and so on, but it's the corporates in India, particularly Chennai, it still remains a capital of medical care. I've worked across from Delhi, Haryana to all the way down here, and I can assure you that the colleagues, the medicine that's practiced is much more likely to what I was doing abroad here than elsewhere in India. And so in this very difficult circumstances, it's already been said, Transplant, the Tamil Nadu government's regulatory authority for tissue and organ transplant, has been exceptionally mature in evolving organ donation. It remains Tamil Nadu the main donation state across India, and has been that for many, many years. And it is only by virtue of that and the way that is communicated to the community and their willingness to donate that's reflecting in so many sick patients getting a second chance in life. And we are in the middle facilitating that process, and we're extremely proud and thankful for its ecosystem as mature as this. Thank you so much, Dr. Kumul, for sharing. I just want to start with Dr. Srinivas. Can you bring one of your patients, Dr. Srinivas? I just want to undergo, what's the journey they go through actually, how difficult it is. Which patient can we ask one of the recipients who underwent a lung transplant? I want to start with them to say, how did you find them to have issue? How did you decide that they will need a transplant? Transplant பண்றதுக்கு முன்னாடி ஐசியூல இருந்தாங்களா? அந்த பாத் எனக்கு தெரியும் actually. Can you, I just wanted to bring them here. ஒவ்வொரு டிரான்ஸ்பிளான்ட்டும் ஒரு யூனிக் ஜர்னி, ஒரு ஸ்ட்ரகிள், ஒரு ஃபைட், அண்ட் ஸோ எவ்ரி பேஷண்ட், some of our patients are here, will have a very challenging and story to tell, and can come here and take everyone's help. But overall, also, what the message that I want to, one is definitely donation of the basic. We need to use in the opportunity donation of awareness, donation of numbers, and definitely one important thing with the heart and lung importance. நம்ம வெறும் லைவ் பண்ண முடியாது, டெஃபினெட்லி வந்து brain dead people தான் டொனேட் பண்ண முடியும். ஸோ டொனேஷன் பண்ணுறவங்க கண்டிஷனல் டொனேஷனும் இல்லாமல் ஹார்ட் அண்ட் லங்கும் சேர்த்து தயவுசெய்து டொனேஷனுக்கு கன்சிடர் பண்ணணும். அப்போ தான் எங்களோட பேஷண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுறவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இது வந்து இன்னும் புண்ணியமாக இருக்கும். ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். ரெண்டாவது இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சொல்கிறது,
இப்போ இவந்தோ நம்ம வந்து எக்மோ அதை பற்றிலாம் பேசி ஒரு டிஃபிகல்ட் ஜேர்னி அப்படின்னு சொல்லி, பட் ஏர்லி ரெஃபர் எத்தனை குமுத் சார் பேசியிருக்காரு, ஏர்லியராக நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட்டை பற்றி யோசிச்சேன்னா டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து ஒரு ரைட் ஏர்லி ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இது பண்ணிட்டோன்னா ரிகவரி ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ மேபி even we want to ஒருத்தர் யாராவது பேஷண்ட் we have Raja, I think Raja you should share. இல்லாத சூழ்நிலையில் மாநகரம் அப்போலோவில் அட்மிட் ஆனேன் சார். இந்த நல்லா சொல்லணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன். மாநகரம் அப்போலோவில் எடுத்த உடனே எனக்கு முதல்ல போய் பதிவு பண்ணுங்க, டாக்டர் என்னால் போய் பாருங்கள், மெயின் அப்போலோ கிரீன்ஸ் ரோட் போகணும் அப்படின்னு எனக்கு அங்கே சொன்னாங்க. உடனே என்னுடைய டாக்டரும் என் சன்னும் உடனே இங்கே வந்து பார்த்தாங்க. அப்போ பார்த்தபோது ஒரு டாக்டர் இருந்தாங்க. அவங்க நீங்கள் இப்போ நல்லா நடக்கிறீங்க, நடக்கிறதுனா சார் ஒரு ½ அன் ஹவர் ஆகும் 10 அடி எடுத்து மூச்சு திணற, அவ்வளோ மூச்சு திணற. உண்மையிலே டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து கடவுளை விட மேலே எனக்கு. ஏன்னா அது என்ன காரணம்னா அவங்க வந்து செத்து போன ஒரு உடம்பை திருப்பி கொண்டு வர்றாங்க. உயிருன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. எத்தனை கோடி செலவு பண்ணாலும் உயிரை திருப்பி கொடுக்க முடியாது. ஆனால் செலவு பண்ணுறோன்றது ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட அதை நமக்கு கருத்துக்கணுமோ அந்த உயிரை திருப்பி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 12 மணி நேரம் ஆப்ரேஷன்னா சாதாரண விஷயம் இல்லை. 12 மணி நேரம் ஃபுல்லாகவே அதிலேயே கண்ணு கருத்துமா நம்மளை பார்த்து உயிரை உருவாக்கியிருக்காங்க. உண்மையிலே இந்த அப்போலோ பெருமையாக சொல்லவில்லை, நான் அனுபவித்ததை சொல்கிறேன். 7 மாதம் நான் என்னுடைய அட்மிஷனில் இருந்தேன். எனக்கு லென்ஸ் லென்ஸ் கிடைச்சது வந்து ஒரு 3 மாதம். நான் 6 மாதத்தில் 5 மாதம் அதுக்கப்புறம் தான் லென்ஸ் கிடைச்சிது. அதுவும் எனக்கு அதிர்ஷ்டம். ஆந்திர மாநிலத்தில் ஒருத்தர் பைக் ஆக்சிடெண்ட்டில் இதானார். அந்த லென்ஸ் அது எப்படின்னா சினிமா படத்தில் வர்ற மாதிரி வந்தது. அந்த வீடியோவை நான் பார்த்தவொடனே அசந்துட்டேன். அப்படியே என்னென்னா டிராஃபிக்கு இது சார் சொன்ன மாதிரி 1000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இது கஷ்டப்பட்டால் தான் இந்த லெங்கை வந்து அப்போலோ கொண்டாந்து சேர்க்க முடியும். அது தமிழ்நாடு அரசுக்கு நம்ம நன்றியை சொல்லணும். அவங்க அந்த பாதுகாப்பை கொடுத்து வழி நெடுங்க நமக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு எல்லாமே கொடுத்து அந்த வண்டி வருது. உண்மையிலே ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம். சார் சொன்ன மாதிரி 2 டாக்டருமே எனக்கு தெரியும். கடுமையாக பேசுகிறதுல பேசுவாங்க, அன்போடு நம்ம கவனிப்போம். என்ன உனக்கு என்ன கஷ்டம் சொல்லு, என்ன இது. இன்றைக்கி நான் வந்து 3 மாதத்தில் நடந்து வந்திருக்கேன். இப்போ 3 மாதம் அதில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி நேற்று ஒரு செக்அப் பண்ணேன். இன்றைக்கி இதுமாரி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ப்ரெஸ் மீட்டு. அதில் கலந்துக்கணுன்ற நானே சொன்னேன் சார்கிட்ட, சார் நான் கலந்துக்கிறேன்ட்டு. அதில் குமுத் சார் வந்து என்னை அடிக்கடி கிண்டல் பண்ணுவாங்க. இந்த நகம் இதெல்லாம் ஏன்னா 7 மாதம் பெட்டில் இருந்ததுனால நகம் இதெல்லாம் வந்து தலைமுடினா அதிகமாக. உடனே திருப்பதி கட்டுன்னு பிரகாஷ் சார், இதெல்லாம் மறக்கவே முடியாது எனக்கு. பிரசாத் சார், பிரகாஷ் சார், இந்த ஹோல் டீமுமே வந்து அவ்வளோ பணியோட செஞ்சாங்க. இந்த நர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. துடைக்கிறது, நம்மளை குளிப்பாட்டுறது எல்லாமே அவங்க தான் பண்ணாங்க. அதுமாரி வார்ட் பாய்ஸு அவங்களும் வந்து நல்ல ஹெல்ப்பு. ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தா டோட்டல் எல்லாமே நம்ம உடம்புக்காக கொடுக்கக்கூடிய சாப்பாட்டில் அரை உப்பு கொடுக்கணும். நான் வெந்தய கஞ்சி தான் சார் சாப்பிட்டேன். நம்ம அப்போலோவில் எனக்கு ஸ்பெஷலாக கொடுத்தாங்க வெந்தய கஞ்சி. அத்தினி புண்ணும் எதுவுமே செப்டிக் ஆகாமல் எனக்கு குணமாயிருக்கு. ஒரு இடத்துல கூட எனக்கு சீரோ இல்லை ஏதாவது செப்டிக் ஆக்ஷன் இல்லை. உண்மையான விஷயம் அதுதான். அது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. நான் நெய்வேலியை சார்ந்தவன். நான் நெய்வேலி என்எல்சி இந்தியா லிமிட்டடில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன். எங்களுடைய நிறுவனமும் எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அதையும் மறக்க முடியாது. இந்த நேரத்தில் அதுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். அப்போலோ அந்த லங் அண்ட் ஹார்ட் அண்ட் லங் அண்ட் குரூப்புக்கு நிச்சயமாக பாதம் தொட்டு வணங்க வேண்டும். நம்ம உயிரை காவந்து பண்ணுறது எத்தனை உயிரை காவந்து பண்ணுறாங்க அவங்க. சார் பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு சார் பேசும்போது சிரிச்சுக்கிட்டே பேசுவாங்க. ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு என்ன தேவைன்னா அன்பு தான். ஏன்னா நீங்கள் கஷ்டத்தில் இருப்பீங்க. அன்போட வந்து 2 டாக்டருமே அன்பாக தான் பேசுவாங்க, எல்லா டாக்டர்ஸுமே அன்பாக தான் பேசுவாங்க. இது நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த மாதிரியே இல்லை. எனக்கு என்னுடைய குடும்பத்தில் ஒருத்தராக தான் நான் பார்க்கிறேன். ஹாஸ்பிட்டலாகவே பார்க்கல, அப்படி தான் இருந்தேன். ஏன்னா நான் அதிக மாதம் இருந்ததுனால சொல்கிறேன். அதனாலும் முதுகில் ஒரு சின்ன புண்ணு கூட இல்லை. எனக்கு சுகர் இருக்குது, பிபி இருக்குது, ஒரு சின்ன புண்ணு கூட எனக்கு வரலை. என்ன சொல்லுவாங்க, பெட்டில் படுத்து 1 மாதம் இருந்தால் புண்ணு வந்துடுன்னு. அது வரலை இது வரை. அது 2 டாக்டருக்கும் டீமுக்கும் நான் நன்றியை சொல்கிறேன். ஒவ்வொரு டைமும் எனக்கு நினச்சி பார்க்கும்போதெல்லாம் அந்த ஆர்ச்சி கேட்டை விட்டு வெளியில் நெய்வேலியிலேருந்து ஆர்ச்சி ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க பஸ்ஸில் போகும்போது. அந்த ஆர்ச்சி கேட்டை வெளியில் வரும்போது ஆம்புலன்ஸில் நினச்சேன் திருப்பி நம்ம நெய்வேலிக்கு வருவோமான்னு. அதை வர வச்ச இந்த டாக்டர்ஸ் டீமுக்கு நன்றி சொல்லி
Thank you so much. நன்றி சொல்லி பாராட்டி வணங்குகிறேன். நன்றி வணக்கம். Disease. Then, and depending on your age, and if you're over probably 60 years old or more than that, then you can often have a single lung transplant, particularly if you're worsening on the wait list, and that will expedite. You will have a lower risk surgery, and the prognosis is the same. Younger patients, of course, than that, and for infective causes, will need bilateral lung transplant. And ILD, for many, when it's very progressive, we typically try and do double lung transplant for most patients, but single where it's only possible to try and reduce the risk and make sure we give them a very good afterlife. Now, the other issue is with heart lung. So many patients have diseases, primarily of heart or the lung, which then damages the other organ. So both are failing, and therefore both need to be replaced. And this is typically in younger patients with congenital heart disease or other patients from lung disease called primary hypertension, which is raised blood pressure in your lung arteries. So these two groups are the ones that need the heart-lung combined transplant, which is a bit more complicated. And we do that, these transplants, so heart-lung is done through the middle of the chest, single lung is done through one side. The bilateral lung, typically we do it by opening across the chest, but depending on the patient's status and how early they've been referred, then we might just do away with just small incisions and replace both lungs through much smaller and minimally access, if you will, procedures. Thank you, Dr. முடக்கு வாதம் வந்ததுனால பிளட்ல கலந்துருச்சு. அதனால நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டது. ரொம்ப நாள் எனக்கும் தெரியல. ஏன் தனியார் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பெங்களூர் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்க்கும்போது மணிப்பாலில் பார்க்கும்போது நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டிருக்குது சொன்னேன். அப்புறமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க. அங்கே போயிட்டு அப்புறமா அங்கேருந்து ராயல் கேர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கோயம்புத்தூர் போயிருந்தோம். அங்கே போய் பார்த்து ரொம்ப நாள் மூச்சு வாங்கிட்டே இருந்தது, என்னால் நடக்க முடியல. ரொம்ப கொஞ்சம் மோசமான நிலைமைக்கு போயிடுச்சு. அப்புறமா தான் அங்கேருந்து சரி இதுக்கு அப்போலோவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண சொன்னாங்க. அங்கே அப்புறமா தான் சீனி சார் குமுது சார் பார்த்து உடனே லங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. உடனே எனக்கு லங்கு உடனே கிடைச்சிது. ஒரு 15 நாளுக்கும் கிடைச்சிது. கிடைச்சி அப்புறமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எனக்கு அதுக்கு முன்னே கான்செப்ட் இருந்துச்சு. லங்கு நுரையீரல் சுவாசிக்க முடியாமல் எக்மோ கருவி வச்சுருந்தாங்க. எக்மோ கருவி தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க. அப்புறமா மலால் குணமாகி நல்லா இருக்கும். ரொம்ப நன்றி. வாழ்த்துக்கள். Yes, most comprehensive heart and lung transplant program. வணக்கம், நான் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாஸ் ராஜகோபால, டிரான்ஸ்பிளான்ட் பல்மனாலஜி கிளினிக்கல் லீட் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். இது டாக்டர் குமுத் தித்தால், ப்ரோக்ராம் டைரக்டர் ஆஃப் ஹார்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்போலோ குரூப் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். நாங்கள் அப்போலோ குரூப் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அக்ராஸ் ஹார்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு சிங்கிள் டீம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் நாங்கள் சென்னை அப்போலோவில் பண்ணுறோம், கிரீம்ஸ் ரோடில், பட் ஆல்சோ பெங்களூரில் ஆல்ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அண்ட் அடுத்த மெட்ரோ சிட்டிஸ் ஃபேஸ் 1ல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சாத்தியம்ன்றது இன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் நிறையா டாக்டர்ஸ்க்கே போய் சேரல. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றது சடன்லி இன்னும் போய் சேரல. அட் தி சேம் டைம் கம்யூனிட்டிக்கு நிச்சயமாக இன்னும் போய் சேரல. ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்க மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு 8000 to 10,000 டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு தேவைப்படுது. நம்ம 200-250 டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் இந்தியா முழுக்க பண்ணுறோம். அதில் தமிழ்நாடு லீடர். நம்ம 75 டிரான்ஸ்பிளான்ட் கிட்ட தமிழ்நாட்டில் ஒளி நடக்குது ஒரு வருஷத்துக்கு. இந்த நம்பரை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இன்னும் நிறைய பேர் நம்ம காப்பாற்றணும்னா இந்த மெசேஜ் ஒன்று, நம்ம ஆர்கன் டொனேஷனோட மகத்துவம். ஆர்கன் டொனேஷன் எஸ்பெஷலி ஹார்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். வேறு இல்லைன்னா அது பண்ணுறதுக்கு சாத்தியம் இல்லை. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பப்ளிக்கு கொண்டு போய் சேரணும். ஹார்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோட சர்வைவர்ஸ், நம்ம ரெசிபியன்ஸ், நம்ம பேஷண்ட்ஸ், அவங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸில் நீங்கள் கேட்டீங்க. சில பேர் 3 மாசத்துல அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க. நிறைய பேர் பல வருஷத்தில் இருக்காங்க. இன்னும் நிறைய பேருக்கு அவங்களோட பேஷண்ட்ஸ் வர முடியல. ஸோ இந்த இன்னும் எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சாத்தியம், அவங்களோட இயல்பு வாழ்க்கையில் அவங்க எல்லாமே பண்ண முடியுன்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கு. இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை போய் பப்ளிக்கு டெஃபினட்டாக நீங்கள் சேர்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோட அக்செப்டன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா நம்ம ஏர்லியர் ஸ்டேஜில் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோட சக்ஸஸை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். இன்னும் நிறைய பேருக்கு இதை போய் கொண்டு சேர்க்க முடியும். இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன்.
I'm Kumud Kumar Dital. I'm a cardiothoracic transplant surgeon in charge of this Apollo program for here and nationally. Of course, there are a few units doing some work already. We'll try and streamline all of that into a single network. And I apologize for not speaking Tamil. It's a shortage that I have, and I need to work harder at that. But just to say that this is a program that is dedicated to delivering outcome for our patients, however sick they are. And one of the things I can tell you is that we are currently transplanting probably the sickest of cases, because we're having patients in advanced lung and heart failure who we have never seen before, suddenly turning up in hospital, requiring ECMO to keep them safe and alive, and then being bridged to a transplant. These patients around the world, majority of the centers do not even consider for transplantation unless they're already on the wait list. So we are getting, very good outcome in patients coming like this out of the blue, and that is all down to the expertise of the teams, our team, and all the other doctors at Apollo who help to create this ecosystem that can deliver the safest passage for these very, very complex and sick patients. Thank you. Thank you.